Hello students, welcome back here. Today is one more new video lecture. In the previous lecture we have completed the methods of preparation of phenol. Before that we have completed nomenclature and classification also. Now in today's video lecture we are going to study here some important electrophilic substitution reactions of phenol. Electrophilic substitution reactions of phenol. Already we have studied these electrophilic substitution reactions, that is halogenation, nitration, sulphonation, in 11th, but that is of benzene. बेंझिनच्या रिॲक्शन्स आपण सेम स्टडी केलं होतं, फक्त आता फिनॉलच्या स्टडी करायच्यात. एक OH ग्रुप बेंझिन रिंगला जोडायचा आहे, but the products are nearly same. Here now, first of all, we will see here the halogenation of phenol, means addition of halogens like bromine. Particularly, there is a bromine, addition of bromine. Now that bromine is available in two forms. It is already the solution of bromine in water, that is known as water, that is a polar solvent. That is solution of bromine in polar solvent, that is known as reaction with bromine water. And another one is a reaction of bromine with bromine in CS2. Instead of that CS2 we can take here carbon tetrachloride also, or chloroform. That are the non-polar solvents, means solution of bromine in non-polar solvent and solution of bromine in polar solvent. Polar solvent water is the polar solvents. That two different reactions are there. And when we will take here the reaction of bromine water, reaction of phenol with bromine water. See this one. It is a phenol, a reaction with bromine. Here now, in the presence of bromine water means Br2 plus H2O. Okay. Before this, I have already explained that OH is an electron donating group, and whenever electron donating group is attached to this benzenic structure, then two ortho positions and one para position, that becomes active. It is ortho para directing group. OH, that is ortho para directing group, means ortho याच्यात दोन ortho position एक para position या सगळ्या active होतात. And three hydrogen atoms, here is a hydrogen atom, here is also hydrogen atom, and here is also hydrogen atom. These two hydrogen atoms from ortho position and one hydrogen atom from these para positions, that is given out. 3Br2 means Br bond Br, Br bond Br, Br bond Br. See this one, this hydrogen combines with this Br, another combines with this HBr, and this combines with this Br, and 3 HBr molecules formation takes place. That will be the byproduct. And the place of these three hydrogen atoms is taken by these three bromine atoms like this Br, it is Br, and another Br. It is carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5, 6. Here is bromine is present at 2 positions, another is present at the 4th position, and another is present at 6. Therefore 2, 4, 6 tribromophenol is obtained. Here it means that activity of that bromine in polar solvent, that is more. Therefore it replaces two hydrogen atoms from these two ortho positions and one hydrogen atom from para positions and gives 2,4,6 tribromophenol. But when the same reaction is carried with bromine in CS2 or chloroform or non-polar solvent, here I have taken the another reaction. Here दोन reactions होतील ब्रोमिनच्या. दोन्ही कदाचित what is the action of bromine? What is the action of following reagents on phenol? A, Br/H2 and Br/CS2 अशा दोन्ही रिएक्शन्स विचारल्या जातात 2 मार्कासाठी कधी कधी. Where now, when this phenol is treated with bromine in CS2, and generally this reaction takes place at low temperature. At low temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius. Then what happens here now? जर समजा आपण असे 100 मॉलिक्युल्स जर घेतले, त्यातले 50 मॉलिक्युल्स काय होतील? 50% म्हणता येत नाहीत, 20% मॉलिक्युल्स, कारण पॅरा पोझिशन जास्त ॲक्टिव्ह आहे म्हणून 80% प्रॉडक्ट पॅरा पोझिशनला तयार होतो आणि 20% आर्थो पोझिशनला, म्हणजे त्यातले 20 मॉलिक्युल्सचा
हा आर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन निघून जाईल आणि इथं ब्रोमिन अटॅच होईल. आणि मेजर प्रॉडक्ट इज दिस वन 80% नियर अबाउट. हा OH इथंच आहे, पण OH ग्रुप हा जास्त पॅरा पोझिशन जास्त ॲक्टिव्ह असल्यामुळे इथलचा BR इथं अटॅच होईल प्लस HBr. इट इज अ मायनर प्रॉडक्ट 20% नियर अबाउट. इट इज अ major product. It is 2-bromophenol, or it is also known as O-bromophenol, ortho-bromophenol, and it is 4-bromophenol or para-bromophenol. Whenever when the reaction of phenol is when phenol is treated with bromine in CS2 at low temperature, then it gives the mixture of ortho-bromophenol and para-bromophenol. That you have to remember. And when phenol is treated with bromine water, then it gives 2,4,6-tribromophenol. That is important. Here that depends upon the solvent. Polar solvent च्या प्रेझेन्स मध्ये रिएक्शन घेतली ब्रोमिनची H2O च्या प्रेझेन्स मध्ये, तर 2,4,6-tribromophenol तयार होईल. And if the reaction is carried in the presence of non-polar solvent at low temperature, that gives the mixture of ortho-bromophenol and para-bromophenol. Out of these two, para-bromophenol is the major product near about 80%, and ortho-bromophenol is the minor product, that is about 20%. Here it is regarding about the bromination reaction. Now then after that we will see here nitration of phenol. Nitration means we have to do the reaction with nitric acid. Nitric acid means concentrated HNO3 सोबत रिएक्शन करायची आपल्याला. Concentrated HNO3 reaction with concentrated HNO3, or this reaction takes place in the presence of concentrated H in the presence of concentrated H2SO4. The mixture of HNO3 and H2SO4, that is known as nitrating mixture. When now that nitric acid is also reacts in different two ways with phenol, because it is available in two different forms. Concentrated HNO3, that gives the product as like that of 2,4,6-tribromophenol, म्हणजे तिन्ही पोझिशन्सला तो रिप्लेस करेल. आणि डायल्यूट HNO3 मध्ये मात्र आर्थोनायट्रोफिनॉल आणि पॅरानायट्रोफिनॉल असे प्रॉडक्ट्स तयार होतील. बरं, जवळपास सिमिलॅरिटी आहे रिएक्शन्समध्ये, जसं ब्रोमिन वॉटरसारखी रिएक्शन होईल इथं. वेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 ला आपण असं लिहितोय NO2OH, 3 molecules of NO2OH. It should be concentrated. This reaction takes place in the presence of concentrated H2SO4. Now the hydrogen atoms from these three positions 1, 2 and 3, या तीन पोझिशनचे हायड्रोजन निघून जातील, and the place of that 3 hydrogen atoms will be taken by the 3 NO2 groups like this, NO2, NO2, and here is again NO2 plus 3H2O. It is known as, here now 1, 2, 3, 4, 5, 6. NO2 groups are present at position 2nd, then 4th and 6th. Therefore 2, 4, 6 trinitro. Totally there are 3 nitro groups. Therefore trinitrophenol is obtained. And another famous or peculiar name of this compound is that it is also known as picric acid, and this picric acid is used as explosive. Here now, when as like that of bromine water सारखं 3 BRच्या ऐवजी तर 3 NO2 ग्रुप आले, हे लक्षातच ठेवायचं तुम्हाला. कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 असेल तर, when phenol is treated with concentrated HNO3 is heated with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, it gives 2,4,6-trinitrophenol. Here now then another reaction, that is with, second one is with dilute HNO3. आता ही रिएक्शन जसं ब्रोमिन इन CS2 मध्ये 2 प्रॉडक्ट मिळाले होते, आर्थोब्रोमोफिनॉल आणि पॅराब्रोमॉल, तसं इथं पॅरानायट्रोफिनॉल आणि आर्थोनायट्रोफिनॉल मिळणार आहे. हिअर नाव when this phenol is treated with nitric acid, concentrated HNO3, sorry, it should be dilute HNO3, then it gives the mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol plus H2O. हा OH आणि त्याचा H निघून जाईल. अगेन हिअर इट इज अ मायनर प्रॉडक्ट, आर्थो पोझिशनचा मायनर प्रॉडक्ट,
para position जास्त ॲक्टिव्ह असते, therefore it is a major product. It should be about 80%. Therefore when आणि इथं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेण्याची गरज नाही यावरती, फक्त कॉन्सन्ट्रेटेड HO3 घ्याल त्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 तुम्हाला इथं घ्यावं लागतं, इथं गरज नाही आहे. वेन phenol is treated with dilute HNO3, then it gives the mixture of orthonitrophenol and para-nitrophenol. Here I have given the reaction same here. इकडच्या बाजूला मी तुम्हाला नोट्स दिलेले आहेत ऑलरेडी, ह्या नोट्स तुम्हाला लिहून काढायच्या आहेत. इकडे पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतोय. ही झाली दुसरी रिॲक्शन. Then after that now the third reaction is sulphonation reaction. Again we know that sulphonation means reaction with sulfuric acid. Again सल्फ्युरिक ॲसिडची सुद्धा रिॲक्शन दोन पद्धतीनं होणार आहे. सल्फोनेशन मीन्स वी हॅव टू रिप्लेस हायड्रोजन ॲटम बाय सल्फॉनिक ॲसिड ग्रुप मीन्स बाय SO3H group. Therefore for that purpose we have to do the reaction with H2SO4. Again this H2SO4 gives two different products and that depends upon the temperature conditions. It reacts with phenol at room temperature and also it reacts with phenol at high temperature means 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius. As the temperature condition changes, the product also changes. Here first of all we see here the reaction with concentrated H2SO4. Okay, here I have given here sulfonation of phenol, reaction with concentrated. First of all we will see here now at room temperature. Room temperature means 27 degrees Celsius temperature, that is to be considered as a room temperature. Standard room temperature means 300 Kelvin, 293 to 300 Kelvin, that is the room temperature. Here now when phenol is treated with, here I have taken the reaction here, the reaction सुद्धा दिलेली इकडल्या बाजूला. When phenol is treated with sulfuric acid, SO3H, we can write like this, SO3HOH, कॉन्सन्ट्रेटेड दोन्हीकडे आहे, हे फिनॉल आहे. इट गिव्ज ॲट रूम टेम्परेचर, दॅट इज इम्पॉर्टंट, ॲट रूम टेम्परेचर. हिअर नाऊ ॲट रूम टेम्परेचर, ॲज द टेम्परेचर इज लो, ॲट दॅट टाइम द पोजिशन, दिस पोजिशन, आर्थो पोजिशन ओनली, देर इज अ सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ॲट ओनली आर्थो पोजिशन्स. द हायड्रोजन ॲटम विच इज प्रेझेंट टू दिस आर्थो पोजिशन, इट कंबाइन्स विथ दिस OH, formation of H2O takes place, and the position of that hydrogen atom which is present at this ortho position, that is to be taken by this SO3H group, and this H and OH combines and there is a formation of H2O, that will be the byproduct. It is known as orthophenol sulfonic acid. It is orthophenol सल्फॉनिक ॲसिड इज ऑप्टेंड. तिथं आपण बेंझिन सल्फॉनिक ॲसिड बेंझिनमध्ये लिहिलं होतं. आता इथं काय फिनॉल असल्यामुळं आर्थो पोजिशनला, फिनॉलच्या आर्थो पोजिशनला सल्फॉनिक ॲसिड ग्रुप आला म्हणून ऑर्थोफिनॉल सल्फॉनिक ॲसिड याचं असं नाव असेल. हिअर नाव इट इज रिगार्डिंग अबाउट द, हिअर आय हॅव टेकन द सेम रिॲक्शन. हिअर हीच रिॲक्शन मी तुम्हाला इकडे एक्सप्लेन केलेली आहे. आता OH group is there, SO3HOH at room temperature 293 Kelvin or 293 or up to 300 Kelvin. It gives OH group and टेम्परेचर जर लो असेल तर OH आणि SO3 लक्षात ठेवायचं. लो टेम्परेचरला या दोघांमधलं डिस्टन्स कमी, हे जे डिफरन्स म्हणजे या पोझिशनपासून या अर्थ पोझिशन एकदम क्लोज आहे, म्हणजे डिस्टन्स कमी. ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द डिस्टन्स बिटवीन दिस OH and SO3 ग्रुप ऑल्सो इन्क्रीजेस. दॅट यू हॅव टू रिमेंबर हिअर. हिअर नाऊ रिॲक्शन ॲट हाय टेम्परेचर. अनादर वन इज रिॲक्शन ॲट हाय टेम्परेचर. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4च घेतला आपण, बट रिॲक्शन ॲट हाय टेम्परेचर थोडासा बदल आहे. दोन रिॲक्शन्स प्रत्येकाच्या, ब्रोमिनेशनमध्ये 2 रिॲक्शन्स, नायट्रेशनमध्ये 2 रिॲक्शन आणि सल्फोनेशनमध्ये सुद्धा 2 रिॲक्शन्स आहेत. यात 6 रिॲक्शन्सपैकी 1 किंवा 2 रिॲक्शन परीक्षेमध्ये नेहमी विचारली जाते. बोर्ड एक्झाममध्ये सुद्धा असते, नीटवर सुद्धा याच्यावरती क्वेश्चन असतो. सी दिस वन नाऊ ॲट हाय टेम्परेचर. वेन सी दिस वन ॲट रूम टेम्परेचर अँड ॲट हाय टेम्परेचर. हाय टेम्परेचर व्हॉट हॅपन्स हिअर, सी हिअर. वेन phenol is treated with sulfuric acid SO3HOH at high temperature. Here now
High temperature means 100 degrees Celsius means 373 Kelvin. See this one now. At high temperature, this para position becomes more active, or there is a substitution takes place at this para position. The hydrogen atom from this para position that combines with this OH, formation of H2O takes place. That will be the byproduct, and the place of this hydrogen atom is taken by this SO3H group. हे लक्षात ठेवायचं. सल्फोनेशन म्हटलं की दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला, रूम टेम्परेचरला OH आणि SO3H मधलं अंतर कमी, SO3H ग्रुप आर्थो पोझिशनला, आणि ॲट हाय टेम्परेचर म्हटलं की हे दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे हे वाढतं पॅरा पोझिशनला SO3H. हे लक्षात ठेवायचं. इट गिव्ज पॅराफिनॉल सल्फॉनिक ॲसिड. इट इज paraphenol sulfonic acid is obtained when phenol is treated with concentrated. It should be concentrated. H2SO4 दोन्ही ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेडच आहे, फक्त there is a difference in the temperature condition. This reaction, first reaction takes place at room temperature. At room temperature there is a substitution of SO3H group takes place at ortho position, and at high temperature there is a substitution of SO3H means sulfonic acid group takes place at para positions. That you have to remember in. आणि या दोन्ही रिएक्शनमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4च आहे. ओके, हिअर इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड दिस सल्फोनेशन ऑल्सो. टुडे वी हॅव सीन 3 रिएक्शन्स. ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमिन वॉटर अँड विथ ब्रोमिन इन CH2. ब्रोमिन वॉटरमध्ये काय तयार होतं? दॅट गिव्ज 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल, आणि विथ ब्रोमिन इन CH2 मध्ये इट गिव्ज द मिक्सचर ऑफ आर्थोब्रोमोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल. आणि त्याच्यानंतर आपण स्टडी केलं नायट्रिक ॲसिडची रिॲक्शन, नायट्रेशन. 2 रिॲक्शन्स तिथं सुद्धा. कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 ची रिॲक्शन H2SO4च्या प्रेझेन्समध्ये जर केली, दॅट गिव्ज 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल, दॅट इज नोन ॲज पिक्रिक ॲसिड. आणि डायल्यूट HNO3 जर घेतलं तर दॅट गिव्ज मिक्सचर ऑफ आर्थोनायट्रोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल. अँड फायनली वी हॅव सीन दॅट थर्ड रिॲक्शन, दॅट इज सल्फोनेशन रिॲक्शन. In that sulfonation reaction, that in both the reactions we have used a concentrated H2SO4, but temperature condition is different. Room temperature जर असेल तर ऑर्थोफिनॉल सल्फॉनिक ॲसिड मिळतं, and if there is a higher temperature reaction takes place at higher temperature, then it gives the paraphenol sulfonic acid. That you have to remember. With this we have completed the important these 3 reactions: sulfonation, nitration and halogenation, that is particularly bromination. Remaining reactions, that much part we will discuss in the next lecture. Today stop here. Thank you.